Nikubalie niseme haya kwamba kama jamii ya Omogusii, vile mwenzangu alivyosema, tunaishi katika nchi yetu Kenya mzima, kila mahali. Tunaomba kwa wagombeaji wa viti mbalimbali. Sisi ni wapili kama jamii kufanya biashara katika nchi yetu na vile vile kule nje ya nchi. Tunataka tuwaulize tafadhali kwamba tunahitaji amani kwa kila Mkenya yoyote anaishi Kenya. Kwa hivyo hatutarajii kivyo vyote vile kwamba kuna hamasa ama chuki kuenezwa mahali popote Kenya. Kwa hivyo tunaomba kwamba tafadhalini wale wenzetu, viongozi wetu ambao mko kule nje katika vyama mbalimbali, tunapouliza kura, tuhakikishe kwamba tumedumisha amani hata wakati hatukubaliani na agenda yenu. Kwa hivyo let us be peaceful coexisting citizens of this country, because without peace we stand to lose as a community and as a country, all of us. Hiyo ndio nilikuwa nataka niseme. Thank you. Niko turaiga muna barai ba Kisii abachumbe bonse korwa sich constituency niko twarangira netie baka bachumbe ba diaspora elindi to chake process na intwe yokobeka Omogusii na komanyo kogani kwaya na boigo kotebia abantu baito na intu to barokyo moerekeo muna Abagusii bali bachorire ngaitogochia timaiti gose na koiranire lakini ine gankenene ine process twachakire na ende kubwa mono muna mwaigwa ba minto baeresera gochaka bono kochimutwa nkumera na tole ni stakeholders nkumera na tole na religious leaders ntumera na members of the county assemblies ntumera na bagabana baito abaseneta baito mbali gaiga na boigo ntumera na professionals elinde twins tuchake kugenda erainie yemo tuchikoigunkia abantu baito batagete ali grassroots ase igo muna mwatororaga na batoro abamorembe na ende na batutagete gotegera abantu bonsi na ende na batutagete tusuke muno Omogusii na interest yaito na intwebe kumotwe ekiagera kira abantu ekara bachoriru bagochoru korusobo na ende bachikurwanira abantu babo. This is a team comprising of members of parliament drawn from the two counties of Kisii region and also the diaspora. We've had a very successful discussion, consultations in the last 2 days, and today we want to issue a press statement which will be first read in English by the Honorable Silvano Sosoro. Then after that will be given a Swahili version by the Honorable Richard Onyonka. Then after that we'll take some questions which will be answered by the Honorable Commissioner Ben Mumanyi and Mheshimiwa. Ladies and gentlemen, we members of parliament from the larger Kisii region, and that is Kisii, Nyamira and Nyamira counties and the diaspora, aware of the magnitude of interest that comes with regime change, coupled with the prospective changes of the nation's top leadership that comes forth every 5 years, have met here in Nairobi for the last 2 days. We strongly believe in keeping our people and their issues at the heart of the national discourse, such as the current political wind. We appreciate the current regime led by His Excellency President Uhuru Kenyatta, which has clearly displayed love and trust towards our community over the years since he took over the rudder of leadership in 2013 to date. Notably is the goodwill and appointment of one of our sons, Chief Justice Emeritus David Maraga, to lead the third arm of government, appointment of senior government officials such as Dr. Fred Matiang'i, PSS Susan Mochache Onyango, and Solicitor General Ken Ogeto, the Chairman NLC Mr. Otachi, CSS Ayeko, Obure, Nyaundi, just to mention but a few. This critical point in time
and history. This is a mandate that we will discharge without fear or favor. We would like to inform Kenyans that we shall be having a series of consultative meetings with all the leaders and stakeholders from the Gusii community to identify and streamline our political and economic interests. The national conversation must be alive to our people's unique role and standing in our country. We hope that the 2022 permutations and combinations will secure our community's interests. We wish to remind all and sundry that the Gusii community will not be passengers in the Kenyan political dispensations. We intend to become shareholders and not supporters. Our support will now be aligned to our political and economic interests. We'll be reviewing all the available options, and they include, but not limited to, establishing a fully fledged national party, supporting a national party that is alive to our political and economic interests, or engaging with other like-minded parties to achieve our people's dreams. We promise to remain loyal to our community and the national interests. In line with the foregoing, we have resolved to have a consultative meeting with various stakeholders, particularly professionals, drawn from the larger Gusii community within the next 1 week. And this meeting, of course, will culminate into holding several consultative meetings at the grassroots within our 2 counties. We therefore wish to declare that this time we won't be spectators, but participants. We won't be subs in the team, but we'll be in the pitch playing. We won't be led to sing. We'll also conduct our song. Process. Kero monto patiato chorete nande gatoleta parliament na kero monta asari ndundura tebaninga kerwa abunchwa lakini bono igakere tuguchiko chaka discussion na bantu baito. They are going to give us a direction, and we have all said etuguchiko gende direction ya yemo muno Omogusii tobwata namo na litura hanyare ko negotiate ya bantu baito. Mbia mono igona ari gotebaiga intu mwanya getinge oroche chinyomba chinde chiansire kwebaga ese bagoteba korwari getunu batebire bosoko ba 40 esemia igomba isaneke paka no namba ibere na ubatagete chama ya ODM nerororo nande ntuma yetenere Gusii talise gitogo chaka nabwo ninde buna inche chama ya Ford Kenya engakineike ekere togo chiguikaranza bono tukubura ninga twaligirie saige stogo chia ngakitoko kora onye ntori gochio buna mwarora twasoma twatebanga otogo chikorigie pati enye tokonyora babande mbali gototegerera turigie pati ito tokonyora ngo totegerera bali turigie pati eranyare gotubugoria etusukie samangana ito une community ryoma nandiyo abantu baito mbatagete barorie sa enchire yemo ntochukunya gusabirira ebintu tigatosoa ese tokumanya ngaiga turahake gachenkebe ebintu bigocha twa negotiate buna basacha bande nabangina bande bako negotiate. Yeah, thank you. Yeah. Yani yasbi nukuta mbere ya birige kurangirwa aba gusingo twara bare doubts ngakiye bajitu baito pacha moto ya assurance Assurance toko rubono iga assurance assurance Nelina will work together. Hawa wabunge wamekuwa wakijadiliana karibu kwa siku 2-3 zilizopita, na maamuzi yetu ni kuwa tungependa kulifanya jukumu letu kama viongozi kuhakikisha kuwa eneo letu la Kisii na Nyamira ni maeneo ambayo yangependa kujihusisha kwa mfumo mpya wa kisiasa ambao umeanza Kenya hii. Na ningependa kusema kuwa kwanza tunampatia heshima sana na asante zetu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye wakati aliposhika nyadhifa za uongozi wake kama rais wa Kenya alipatia ndugu zetu na kinadada ambao wanatoka maeneo yetu kule Kisii na Nyamira, na akawapatia kazi fulani ambao wamekuwa kiendelea haswa sana. Ukiangalia kazi ya mzee ambaye tunamheshimu sana, mzee Maraga,
ambaye alifanya kazi yake akamaliza na heshima, na wale viongozi wengine katika mashirika ya kiserikali na katika serikali yenyewe kama Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i ambaye ni kiongozi wetu ambaye tunamheshimu sana. Kwa hivyo tunasema asante kwa Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Jambo la pili, tumekuwa tukiangalia mabadiliko ambayo yapo. Tulingojea kuwepo na BBI ambayo ilitupwa na mahakama, na Wakenya sisi kama viongozi wa eneo la Kisii tunajua kuwa serikali, katiba ambayo tunayo inamfanya kiongozi yule ambaye akichukua uongozi anachukua kila kitu. Kwa hiyo Kisii tumeamua kuwa tutafanya kazi pamoja na vyama ambavyo viko sahihi, vile ambavyo tutakuwa naangalia maslahi yetu kama wananchi wa eneo la Kisii. Jambo la pili, tumeamua kuwa ikiwezekana tukipata kuwa vyama hivi vingine havichukui maslahi yetu kwa undani, tuna jukumu la kuhakikisha kuwa tutasajili chama chetu ambacho kitasimamia mambo ya kisiasa kutoka eneo la Kisii na Nyamira. Na vile mnavyoona, ukiangalia Mlima Kenya wanazungumzia hilo jambo, ukienda magharibi mwa Kenya wanazungumzia hilo jambo, ukienda pwani wanazungumzia hilo jambo. Kwa hivyo sisi tunasema kama Wakenya tunaelewa kuwa sasa maneno ya kuongea siasa ya mdomo hayapo. Tutakuwa na chombo ambacho kitatusaidia ili sisi na sisi tuwe tunafanya negotiation na wale ambao wanataka kuja kuchukua kura zetu na wale ambao wanataka kuchukua uongozi wa nchi hii. Tungependa kusema kwamba jamii yetu, maslahi yetu kiuchumi na kisiasa ni ya muhimu, na tungependa kuwauliza wale viongozi wa kuukuu, wale vigogo wa kuukuu ambao wanajihusisha kutafuta njia vile wanaweza kuchukua uongozi wa Kenya. Sisi tungependa watafute muda wa kuja kutuzungumzia kama viongozi kutoka eneo la Kisii na viongozi wa Nyamira, kwa sababu yale mambo ambayo anatukera tungependa tuzungumze nao na wao watuambie wanafikiria ni lipi ambalo watafanyia eneo letu ama maeneo yetu mahali tunatoka. Jambo la mwisho, ningependa kusema kuwa sisi hatuna vita na mtu. Tumekubaliana kuwa viongozi wote wa Kenya yetu, kwa sababu ukiangalia jamii ya Mkisii, sisi tuko Kenya mzima. Tunafanya kazi kutoka Molo mpaka Nakuru, ukienda Kisumu tuko, Eldoret tuko, Kitale tuko, Mombasa tuko, Nairobi tuko. Tutawazungumzia hawa viongozi wote wale vigogo ambao wako. Alafu tutakubaliana sisi kama viongozi, na tukishajadiliana na wale viongozi ambao wako kule mashinani Kisii, hatujazungumza na gavana wetu Ongwae na gavana Nyaribo, hatujazungumza na MCA, wote tutawajumlisha, tuketi na wao tuzungumze, kwa sababu hili jambo ni jambo nyeti na ni jambo ambalo lazima kila mtu alizungumzie. Kumalizia, Mheshimiwa Matiang'i ambaye ndiye anasimamia wale wafanyikazi wote kutoka eneo la Kisii ambao wanafanya kazi kwa serikali ya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, tumemuuliza na tumesema kuwa hata yeye tungependa achukue jukumu hili, ahakikishe kuwa sasa tuanze kuongea kama viongozi wa Kisii, tuanze kuongea kama wananchi ambao ama viongozi ambao wanataka kupata suluhu kwa zile shida ambazo zinasumbua kule Kisii. Na tunaelewa kuwa tukiwa pamoja kama viongozi mnavyotuona hivi, nadhani ukiangalia sana, hii itakuwa mara ya kwanza kwa karibu miaka 10 iliyopita kupata viongozi wa Nyamira na viongozi wa Kisii kuja pamoja kuzungumzia maneno ambayo yanawakera wananchi wa kawaida kule mashinani, na tunaamini kuwa tutapata suluhu na tuendelee mbele. Asante sana. All these political party that Onyonga talked about. One, we have not said, Onyonga did not clearly say that we are going to come up with a new political party. He said if the existing political parties and if the potential presidential candidates that we have seen will not meet the aspirations of the Kisiis, we are also at liberty. We have the energy, we have the power and the capacity of also coming up with a party and drive it as a one of the national parties that we have in this country. Thank you. We intend to meet our professionals, and the senior most professional we have in this country today today from our region is Dr. Fred Matiang'i. So we will be leading the professionals
so that when we meet as leaders, because as you've heard, we don't want to leave anybody behind. You are going to see all of us. We are starting with the professionals next week. In the next 1 week, we'll have our MCS at home, our 2 governors and their deputies, and then we now go to the ground. We intend to have series of meetings, both in Nyamira and Kisii, so that as Omogusii, we confront these 2022 general elections as a team.